генеральным директором компании Cruises Майклом Хатчисоном. Две предыдущие части вы можете найти в своем кабинете, в ресурсах, в документах, в ресурсах, вернее, в обучении. Да. В первой части Майкл рассказывал о своей семье, о своем детстве. Во второй части мы затронули частично, значит, его карьеру, его карьерный рост. И сегодня мы поговорим непосредственно о нашей компании, да, в которой мы все работаем, в которую мы все любим, потому что последний раз Майкл нас оставил, мы ему задали вопрос, у нас было всего лишь 5 минут, да, Майкл не успел ответить, поэтому сегодня он нам расскажет, как к ним с Франком Кадиной пришла идея создания компании Cruises, и также Майкл поделится своими секретами тайм-менеджмента, потому что на последнем вебинаре очень многие задавали именно этот вопрос. Поэтому давайте ждем Майкла. Что-то Майкла мы не видим. Сейчас, секундочку. Еще пару минут подождем, пока собираемся. Угу. Так, секундочку. Оп, а вот и Майкл. Так, уважаемые коллеги, давайте начнем. Я приглашаю Майкла. Готовим вопросы. Давайте мы оставим время для вопросов на конец. Если вы можете задать вопрос на английском, задавайте на английском. Вы можете перевести свой вопрос на английский в программе Google Translate, да? Либо можете написать на русском, я его, значит, переведу. Так, как связь? Давайте еще раз проверим. Hi, Cass. Hello, sir. How are you? Fantastic. Nice to see you. Nice to see you too. How's your day? Awesome. Awesome. All good. Happy Thursday. Happy Thursday. Yeah, we call it a little Friday. Thursday is little Friday. Little Friday. A little Friday. I like that. Little Friday. Yeah. You know, especially those people that have they have a 9 to 6 job. You know, Thursday is almost like a holiday. Yeah. Not for us. Right. Like you said, you know what's interesting though, Kaz? Yeah. Go ahead. In this time, I mean, there's no difference for me from a Saturday to a Tuesday, a Sunday to a Wednesday. It all kind of just runs together. How long has it been this way? I don't know. You know what? I started this new journal. I was looking at that on March the 24th. So almost 2 months now, it seems like. Oh, I thought you were gonna say it's been 30 years like this. No, well, I mean that's true, but I mean it just seems like there's just really not much difference. So. Okay. Итак, уважаемые партнеры, еще раз всех приветствую. Давайте поприветствуем нашего генерального директора Майкла Хатчисона. Как я уже сказал, сегодня у нас третья часть интервью. Сегодня мы зададим Майклу ваши вопросы. Он расскажет о том, как он создал Cruises. Только что мы с Майклом обсудили. Он нам рассказал, что он очень много работает в последнем. Майкл всегда очень много работает, но особенно в последние 2 месяца он работает абсолютно без выходных. Он сказал, что суббота ничем не отличается там от понедельника, или воскресенье ничем не отличается
от среды. Вот так он, в таком он режиме последние 2 месяца работает, да. Я знаю, что многие партнеры, наши лидеры также работают, поэтому давайте поприветствуем Майкла и сразу же начнем задавать вопросы, потому что времени на самом деле мало. Давайте я продолжу нашу тему касательно создания in cruises. Okay, sir. Last time, last Thursday, you started telling us how you came about in cruises and how you and Frank, you guys came together and you thought of a way to positively interrupt cruise industry like Airbnb, Lyft, and Uber've done it, and that's where we stopped. We only had 5 minutes, and that's the this is the question that people were asking. Yeah. And well, so if you could tell us I mean, more. I think it's really interesting, Kaz, that in the beginning, those were the companies that we looked up to. We wanted to be like those companies. They Uber, Lyft, Airbnb, they're helping lots of people, to make, part-time income. And, Uber didn't control transportation. Airbnb didn't control room nights. And we didn't control the cruise lines. We controlled the cabins. And so that was always the vision, was to, not have to build all the hotels, not have to build all the cars like Airbnb and Uber did, and not have to build the cruise ships, but again, be in a position to control the largest number of cabins, for the industry. Does that make sense? Yes, sir. So that for us was the comparison. If you'll translate that, I want to say a few other things about Uber and Airbnb. Okay. Итак, значит, я задал Майклу вопрос касательно создания нашей компании, и Майкл говорит, что в самом начале, когда они вместе с Майклом они брейнстормили и работали над этой идеей, да, примером для них стали такие компании, как Uber, Lyft, Airbnb. Все мы знаем эти компании, это одни из самых успешных компаний. И то есть им хотелось помогать людям, потому что что делает Airbnb, Lyft и Uber, да, они не имеют своего продукта. У Airbnb нет своих отелей, у Uber нет своих машин и так далее. То же самое и хотели сделать Майкл с Франкой именно в индустрии, значит, круизных путешествий. Вот такое вот у них было видение. И вот сейчас господин Хатчисон дальше продолжит. Да. И самое главное, что они хотели сделать, это дать возможность людям зарабатывать. Потому что, как вы знаете, что как в Соединенных Штатах, так и по всему миру очень много людей занято именно в индустрии, в транспортной индустрии и в гостиничном бизнесе, именно благодаря этим 3 компаниям Uber, Lyft и Airbnb. Это тысячи, сотни тысяч людей. Okay. Go ahead, sir. Continue. So that was part of the inspiration. You get the whole idea is not having to own it, but to be able to control it. And so that's worked really well for us. What's interesting now is to think about what's happened, since this whole virus situation, the last, couple months. And our business, in cruises business, because it's a subscription model, because it's a membership model, we've done, and again, I'm not trying to compare. I'm not trying to, put down. I'm not trying to be negative, towards Airbnb or Uber. But our business model is not like theirs. It's like theirs in that we empowered people to earn money, and our business is like theirs because we, again, control cabins. We don't build the cruise ships, but we're not like them because of our subscription model. And actually, we're in a very good position. We're the only company of our kind, like this. And again, this is how we're similar to Amazon Prime.
This is how we're similar to Netflix. This is how we're similar to, Disney Plus. Disney Plus, its streaming service, its membership service is doing so much better than their parks because outside of Shanghai in China, the Disney parks aren't open. Right. And so we've just been very, very fortunate because of this business model. And again, I have much admiration for Airbnb. And, when I go, to stay someplace, not in a hotel, I typically stay in an Airbnb, for example. But the support teams, Kaz, at Airbnb and Uber, they've had massive layoffs. They've had to lay off 15-20% of their teams, right? And so we've been very fortunate. We've taken the best of the subscription model. We've taken the best of the cruise line industry. We've taken the best of network marketing. We've taken the best, of all these models, and we've created our own little model. So we've been very smart, but we've also been very lucky in this regard. Yeah. Okay, thank you, sir. And how much did our staff grow? Well, Must be more than 20% in that period. No. During this period, in the last 2 months, no, it hasn't grown. It hasn't grown 20%. We hired Hector. In the financial area, I think we added a couple more support people, but so we haven't grown. But my point is that I made, people ask me, what's my goal? And I said, I've had to change my goal. But one of my primary goals is to look back at this time and know that we did not have to have anybody decrease their pay, that we did not miss a bonus payment. We did not miss a commission payment. We didn't have to ask anybody, to get laid off. Kaz, this is like my number one goal. It's a different goal, than where I was. My big goal was to take us from 100,000 partners to 300,000 partners. Now it's more immediate. My goal is just to make. I take care of you. I take care of your family. I take care of all of our family. So things have changed, but no, we haven't added 20%. Okay, thank you, sir. Yeah. People are asking me to translate in smaller increments because they're like, hey, don't be selfish. Come on, start translating already. Я прошу прощения, коллеги. Когда Майкл говорит, мне не хочется его останавливать, поэтому мы постараемся, это немножко сократить. Значит, смотрите, дело в том, что вот у Франка и с Майклом была вот такая вот модель, они за пример, конечно же, они брали вот именно вот эти компании Uber, Lyft и Airbnb, и именно они взяли самое лучшее из круизной индустрии, они взяли самое лучшее у этих компаний, и у тех компаний, чей бизнес основан именно на членстве. В общем, они все самое лучшее взяли, и в итоге, когда особенно когда произошла та ситуация, в которой мы сейчас находимся, мы поняли, что наша модель очень сильно отличается. То есть мы за это время в компаниях Uber, Lyft и так далее были сокращения, например, на 15-20% сократили службу поддержки и так далее. В нашей компании же, наоборот, за последние где-то около полгода, наоборот, компания принимала на работу, вот вы всегда получаете сообщения, когда принимают на работу, значит, новых сотрудников. И в итоге, как оказалось, что наша модель, она более устойчива к таким стрессам, которые сейчас происходят. То есть мы, оказывается, не похожи на эти компании, с которых мы в свое время брали пример.
Вот Майкл также сравнивает нашу компанию Incruza с такими компаниями, как Netflix, кто знает, да, кто пользуется этими услугами Netflix, Amazon Prime. Это те компании, чьи акции, чья стоимость выросла именно, это потому что публичные компании, и их стоимость выросла за последние 2-3 месяца, потому что у них устойчивая модель, и этим самым мы похожи как раз на эти компании. Вот, допустим, у Disney есть подразделение, да, которое как и Netflix, да, публикует свои фильмы, и там это работает по методу подписки, где вы ежемесячно платите какую-то определенную сумму. И сейчас как раз именно этот бизнес, эти ответвления, эти подразделения, они приносят Disney больше денег, да, чем парки, потому что парки фактически сейчас, кроме как в Китае, они нигде не работают. И вот поэтому эта ситуация, она как раз показала, что бизнес-модель Incruza, она более устойчива именно к таким стрессам. И Майкл также сказал, что наша модель, она не похожа, она, конечно, не похожа 100% и на Airbnb, Uber, она не похожа на Netflix. Мы единственная в своем роде компания и самая большая в нашей индустрии. Go ahead, sir. Yeah. So, we're again, I'm very optimistic, Kaz, that we're going to come through this, situation, a better company, a stronger company. And, we're always been focused on the long term, but this has been a good reminder that, you got to take care of your team, you got to take care of your family, and we're built for the long term. I will say one other thing. Cruise ships, I'm going to feel much more safer in a cruise ship than I will in any other, transportation. In a cruise ship, you are with people, but you're not with people the whole time, right? You have your cabin. You can walk around, and so at any rate, I'll let you go ahead and translate. I'll say a few other things. Okay, thank you, sir. Да, итак, конечно же, сейчас мы проходим через сложные времена, как и все компании, да, но времена пройдут, и мы, конечно же, станем сильнее, мы станем прочнее, потому что в компании Incruza думает Майкл и Франк, они думают на много лет вперед, они строят долгосрочные планы, и как раз именно в этой ситуации, это было вообще, вот эта вся ситуация с коронавирусом, это было некое напоминание о том, что компания Incruza движется в правильном направлении. Это был некий стресс-тест для нашей компании. Конечно, компания наша, она, исполнительная команда постоянно проводит именно эти стресс-тесты, они тестируют нашу бизнес-модель, нашу финансовую модель. Однако вот то, что случилось, это подтвердило то, что бизнес-модель устойчивая. И Майкл, конечно же, говорит, что сейчас, в связи с тем, что вот у нас такая ситуация, он лично себя чувствует намного безопаснее именно в круизе, да, чем в другом месте. Go ahead, sir. Okay. All right. So what else? Ask me another question, Kaz. Sorry. Okay. Well, how did you came about Incruza? I mean, how did you meet Frank? How you brainstormed the idea? Okay. So Frank, started a company that was called Newers. In English, entrepreneurs, Neurs. Mm-hmm. So the last 5 letters of the word entrepreneurs. Mm-hmm. And it was a social network. And he was trying to be for entrepreneurs
what LinkedIn is for, business people. People may not understand LinkedIn. So think Facebook. Facebook for just entrepreneurs. And so he launched the company. A friend of mine by the name of Ricky Rainbolt introduced me to Frank. And what I did is I introduced a friend of mine. His name is Kevin Harrington. In the United States, we have a TV show called The Shark Tank. Do you know The Shark Tank? Love it. Okay. So Kevin Harrington was one of the original sharks on the Shark Tank. And then he got replaced by Mark Cuban. So I introduced my friend Kevin Harrington to Frank Cadena. It's just the way that I work is I was introduced to somebody that I thought had a good idea. And I said, I'd like to introduce my friend that may be able to help you. So Kevin and Frank did some things together. And that's how we met, right? And I'll never forget taking Kevin down to Miami and meeting Frank in his office, and his wife was there, and his young boys were there. He's got 3 boys under the age of 8, and so I think his oldest was maybe 4 years old. Little guys. He had his family in his office. And I said, I love this guy. He's entertaining Kevin Harrington and myself. Kevin Harrington is a big celebrity. I'm not a big celebrity. And here's Frank, and his wife is in her workout clothes, and the kids are there and, running around his office. And that's how we met. So you should translate that. Okay. Итак, да, теперь, конечно, я задал вопрос, как они все-таки встретились с Франком. Дело в том, что у Майкла есть друг Рики, который познакомил его с Франком Кадиной. Тогда Франк открыл новую компанию, которая называется Newers. Newers – это есть на английском предприниматель переводится как entrepreneur, да, предприниматель. И то есть он взял вторую часть этого слова, и компания назвал компанию Newers. Newers это социальная сеть, да, он работает примерно как Facebook, да, или LinkedIn, только эта сеть была создана только для предпринимателей. Вот он создал эту сеть, это был стартап, это был новый бизнес, и тогда Франк искал новых партнеров, и вот как раз тогда через общих друзей произошла вот такая встреча с Франком, и тогда, значит, у Майкла есть очень хороший друг, которого зовут Кевин Харрингтон. Он был, все знают такую передачу Shark Tank. Shark Tank – это передача про то, как приходит предпринимателю, кажется, было 9 или 10 сезонов этой передачи, она одна из самых популярных по всему миру. Предприниматели приходят на передачу и делают питчи своих бизнес-идей. Так вот, Кевин Харрингтон, это близкий друг Майкла, он был одним из первых участников, то есть не те люди, которые приходили, а один из предпринимателей, которые искали бизнес для инвестиций, да, это, как правило, очень богатые, успешные, очень популярные люди в Америке, да, и вот, это друг Майкла, и вот он тогда познакомил Кевина с Франком, и где-то в Майами у них произошла встреча, когда Кевин и Майкл пришли к Франку на работу, они к нему пришли в офис, и в этом офисе ходит супруга, Франка, бегают его дети, у него трое мальчиков, и вот такая, знаете, семейная, дружеская атмосфера. И вот как раз тогда произошла встреча, Майкла с Франком, и просто вот с первых дней у него такое сложилось хорошее впечатление, и сейчас Майкл расскажет далее. Okay, go ahead, sir. So I think that's an important point for the audience to know is when I meet somebody,
I think about what can I do to help them? What can I do to add value? And so I think that's an important point, and that's the way I started my relationship with Frank Cadena. Окей. То есть для чего Майкл познакомил своего друга Кевина, да, с Франком? Потому что Майкл всегда хочет помочь, поэтому он познакомил Кевина, значит, с Кадиной, чтобы они могли, я не знаю, сделать какой-то совместный бизнес. То есть он просто хотел им помочь, помочь своему другу Кевину, как своему близкому другу. Go ahead, sir. Yeah. So I'll just keep it short, but I had some ideas, for a business. I called Frank and I said, Frank, I have some ideas, and so again, you got to fast forward a little bit. I went to Dubai, I went to United Arab Emirates. We had an advisor to cruises. His name is Abrar Ahmad. Abrar invests money for wealthy families in the Middle East. He asked me to come to the Middle East, to Dubai with him, and look at investing in a travel technology company. And after my time in Dubai, I had ideas for a business, and I just started calling people that I knew. And Frank was somebody that I called, and he said, he's got some ideas. Let's have lunch together. And so we decided to meet at a restaurant in Coral Gables, Florida, down in Miami, and I had ideas and he had ideas, and we said, let's put our ideas together. And he said, hey, anything that you are doing, I want to be a part of, and I said, yeah, let's. I said the same thing to him, and so we just put our ideas together, and that was the idea of cruises. I had my background and strengths, and he had his background and strengths, and we were brought together. And I say we're a company of destiny. You've heard us say that before, that we were brought together, and but that's how it came together. Just a couple of entrepreneurs. I've got some ideas. I'd like to share them with you. The same thing that I say to people about sharing in cruises, just I have an idea for a business. It might be fun for us to do it together. And that was it. And he said, hey, anything you're doing, I want to know about. And so, Nice. Great. Yeah. Thank you. Да, так вот, получается, что первая встреча Майкла с Франком, то есть на этой встрече никаких обсуждений бизнеса не было. Майкл просто хотел познакомить своего друга с Франком. И вот это произошло, в тот день произошла встреча. И после этого, да, через какое-то время, значит, Майкл поехал, его пригласили в Дубае. Его, значит, пригласил один из бизнесменов, пригласил на выставку, да, и где презентовали разные проекты, значит, в сфере туризма. И вот как раз тогда, значит, окунувшись в эту атмосферу, Майклу пришли идеи, была какая-то сырая идея, и вернувшись обратно, значит, в Майами, он позвонил Франку, то есть он уже, получается, был с ним знаком на тот момент. Он позвонил ему и говорит: слушай, давай встретимся и побрейнстормим, обсудим идеи. И вот как раз тогда они встретились, и они сложили вместе свой жизненный опыт, свой опыт в бизнесе, и вот как раз родилась Cruises. Поэтому, как говорил Франк, так и говорит и Майкл, компания Cruises – это компания судьбы, потому что в свое время были приняты какие-то судьбоносные решения, произошли судьбоносные встречи. Go ahead, sir. Yeah, and so it was just a beautiful, I say, partnership. Frank wanted to be on the inside of the company. Frank wanted to work on, the operations team. Frank wanted to work with the finance team.
Frank wanted to work with the technology team, so he wanted to be behind the scenes, and so he was looking for a partner in me that wanted to be in this position, to be working with our team, with our leaders, to be coaching, to be encouraging, to be the face of the business, and I was looking for a partner that wanted to do all the things that I didn't want to do. I didn't want to have to work with operations and technology team, and I wanted to be out with the people, and so we just brought out our strengths, and I was Mr. Outside, and he was Mr. Inside, and so that's the way we've made the business work. It works extremely well, and I think this is a good story for people to know. We're both strong thinkers. We're both stubborn, right? When I feel strongly about something, the way that I feel. It's the same with Frank. When he feels strongly about something, the way that he feels. And we've had very, very few disagreements. And I can only remember really one time where we really got into a really strong disagreement. And do you want to know how silly it was, Kaz? Do you know what the disagreement was over? The disagreement was over the design of our recognition pins. And if you look at the design of the pins, and you have, even the name we thought through. Everything that we thought through with this business, but everything we had to create on our own. Excellent. Thank you, sir. But we argued. We got in an argument about the design of the pins, and here's the way we resolved the argument. I said, Frank, we need somebody else to make this decision for us. I said, please ask Marcella. Marcella is his wife, and so that's a good, again, a good piece of advice is that, sometimes you get so close to people, that in English we say you don't see the forest, beyond the trees. You're so close, and we were so close at looking at the design of these recognition pins. Here I'm looking at, the titles in the back office, and it just makes me laugh because we argued about, what they were going to look like. But if you pull up that page, on titles and info center, you see that we have 5 stars, that it's shaped in a pentagram. It's 5-sided. We have the IN in the middle. All of this, he and I thought through all of this, right? And we got in an argument about it, on the design of it and the colors, but we resolved it. And that's the last time that we really got into what many would consider a serious argument. Kind of silly now looking back, but that's a fun story to share. Thank you, sir. That's funny. Да, итак, уважаемые партнеры, значит, я прошу прощения, да, значит, вот так вот началось, значит, партнерство Майкла с Франком, и вот они уже тогда распределили, когда они брейнстормили эту идею, они уже тогда распределили обязанности, потому что у каждого из них есть свои сильные стороны, у каждого есть свои слабые стороны, как у любого человека. И тогда они уже приняли решение, что, значит, Франк Кадина будет отвечать за бэк-офис, да, то есть все, что происходит, как говорится, за кулисами. Он взял на себя операционную часть, он взял на себя финансы, технологии. И Майкл, как человек, у которого уже был опыт в тренингах, коучинге, как вы знаете, у него была своя передача, он приобрел большой опыт работы с Тони Робинсом, и поэтому фронт-офис, именно все обучение, тренинги, общение с лидерами, Майкл взял на себя. И они пришли к такому решению, которое устраивало всех, потому что это именно то,
это именно то, что Майкл хотел делать. Он хотел управлять именно фронт-офисом. И он говорит, что они с Франком Кадиной, они, конечно, великие мыслители, у них постоянно возникают разные идеи, как развивать бизнес, и вы все это, конечно же, видите. И за все это время, за все эти 5 лет у них практически не было разногласий. То есть представьте, да, сколько, потому что Майкл с Франком принимают ежедневно десятки разных решений, и за все это время практически не было разногласий, потому что вот сложилось вот такое вот успешное партнерство. И единственное одно разногласие, которое Майкл каждый раз вспоминает, когда он видит вот эти значки. Как вы знаете, у нас есть лидерские значки для каждого ранга. И дизайн этих значков это было единственное разногласие, значит, за всю вот историю их партнерства. То есть они пришли уже к какому-то решению, они, значит, разработали дизайн, и были некоторые разногласия, и чтобы не эскалировать это, они сделали так, они попросили супруга Франка, ее зовут Марселла, да, они попросили ее принять решение. И вот то, что вы сегодня видите, вот дизайн этих значков, шестигранников, это вот то, что получилось. И вот это как раз это единственное разногласие, которое было у Майкла с Франком за все это время. На самом деле это, конечно же, мелочь. Go ahead, sir. Yeah. But I mean, Frank and I just shared so many of the same values, and we we had a dream that we would be able to take our families, our children. He has 3 children, I have 4 children. Heather has 2 children. We dreamt that we would be able to take our kids, our families, our mothers, fathers, our team, our leaders to all the great places in the world. That was our dream. We had a dream that our leaders, would become famous, in their countries, like our leaders are today in their home countries, but also they would become famous in other countries. I mean, think about it. It's kind of cool, right? Sultana, I mean, she's known, she's known all over the world, now within cruises. Cammie, Sandy, I mean, you just go on and on, our leaders, Olga, Yulia. And so that was our dream. We knew that our leaders would become leaders, but they would become known not only in their country, but known all over the world. And so we had a lot of the same dreams. We knew that our company would be the best in the industry, and we would offer a solution to this big 47, at the time I think $46 billion industry, and that we had a dream that we would help them. And so I'm commenting, somebody has a nice comment here about the American dream. Yeah, we had a chance to live our dreams, and but our dreams were not just personal dreams. Our dreams were to meet people and to help other people. I think that's important about Frank and I, is that we don't make the company about us. We want the best for other people. We want the best for the industry. We want the best for the cruise industry. We want the best for the direct selling industry. We want the best for our employees. We want the best for everybody, not just selfishly. Okay, thank you, sir. Да, итак, вот так произошла встреча, значит, Майкла с Франком, и почему сложилось это партнерство. Дело в том, что Майкл и Франк, они разделяют одни ценности, жизненные ценности, у них похожие мечты, они всегда хотели отправляться в путешествие и брать с собой членов своей семьи. Как вы знаете, как я уже говорил ранее, у Франка 3 детей, у Майкла
4 детей. И вот как раз они хотели отправляться в путешествие с детьми. Они хотели сделать, они хотели, конечно же, в первую очередь работать с людьми. Потому что компания Incruises это не про Франка, это не про Майкла, это про всех нас, это про лидеров, это про партнеров, это про членов клуба. Сегодня наши борд-директора Ольга Рад, Салтанат Шаймардановна, Камиля Канапьянова, все и другие, да, их знают не только в своих странах, их знают по всему миру. И это именно то, о чем мечтали, да, и мечтают Франк и значит, Майкл Хатчисон. И вот они все самое лучшее они взяли из круизной индустрии, из MLM-индустрии и взяли за пример другие компании. Они хотели быть частью этой индустрии, 46-миллиардной индустрии и осуществить свою мечту. Вот кто-то писал, что это американская мечта, да, и вот они на самом деле сейчас как раз и проживают, значит, эту мечту, и они хотят сделать эту компанию для всех. Вот. Okay, thank you, sir. We don't have much time left, only 15 minutes, and there was a lot of questions about like I said, about your time management skills. And can you tell us your typical day? I mean, you've been busy. You've been busy 24/7, 7 days a week. Your typical day and how you go about it, because I mean, you have so many roles, and because people want to copy you, they want to be successful. They want to hear how you go about your day. Okay, so I'm gonna tease you guys, and I'm not gonna give you that answer because I just filmed a class called Focus and Productivity, and 2 videos, and then the second video is called Time Mastery Tactics. And so, Kaz, I'm going to just tease you and just tell you that a course is coming. And again, I just gave you the title. Productivity and Focus is video number 1, and Time Mastery Tactics is video number 2. And so there'll be a class about it, and so we can talk about it another time. I do want to talk about 2 things. I think this is an important story for people to know. About 2 weeks before we were going to launch our company, we were waiting for our partner, which is the world's largest retailer of cruises in the world, to sign our contract. They extended to us a 5-year exclusive agreement that all our bookings would be done through them. 5 years. That agreement would be expiring this year, 5 years later. But 2 weeks before we were going to launch, I got a call just before Christmas from an executive at that company. And I thought she was calling me to say that the contract had been signed and it was all done and we're good to go. Because we had been sending edits, what they call in English red lines, edits back and forth to the agreement. And here she called me up, and I'm so excited that I think she's calling to tell me that the contract is signed and it's done. And we're now officially married. And 5 years we're going to work together in this exclusive arrangement. The message that she gave me was they had second thoughts. That they were also, they're $1 billion company, and they had a division that made available cruise travel agencies. And to be an agent with their company, you had to invest $10,000 to become a cruise travel agent with this company. And what she told me was, we're concerned that we may be hurting that division by aligning with yours because you have a business opportunity that's only $295. And our other is a franchise that we asked for $10,000. So Kaz, mind you, we had already produced all the videos. We had created all the marketing materials. And now what we were going to do, we had no partner.
This is right before Christmas holidays. This is at the end of the year. And so people say to me, what's been the biggest challenge? And I say, yes, the virus is a challenge, but really the biggest challenge was right before we started. And so please translate that and I'll finish it up. Да, итак, значит, по поводу тайм-менеджмента, потому что многие в прошлый раз, значит, задавали вопрос Майклу все-таки, как он управляет своим временем и вообще как проходит день Майкла, да, потому что он работает всегда, Майкл совмещает множество ролей, да, поэтому он очень занятой человек, и когда я смотрел, значит, чат, очень много было вопросов по поводу именно того, как рабочий день Майкла, да. Тут Майкл, конечно, он, значит, сделал небольшой тизер, он не стал отвечать на этот вопрос, небольшой тизер для вас. Дело в том, что Майкл снял два видео, над которыми вот он в последнее время как раз работал. Скоро они появятся в вашем личном кабинете. Это тренинговые видео, где Майкл как раз рассказывает они называются фокус и продуктивити, то есть фокус и продуктивность. Это первое видео. И второе время, значит, тактики управления своим временем. Вот как раз посмотрев эти два видео, Майкл ответит на ваш вопрос касательно тайм-менеджмента. Однако он рассказал еще одну историю, потому что часто также задают вопрос все-таки, как вы боретесь с этой ситуацией, с текущей ситуацией, да, связанной с коронавирусом. И как в прошлом интервью Майкл рассказывал про свой прошлый опыт, про те компании, в которых он работал, с теми сложностями, с которыми он сталкивался. И вот он рассказал один случай перед запуском компании, за две недели до запуска компании, когда уже все было подготовлено, уже у нас готов маркетинговый материал, готовы презентации, уже вот-вот компания должна запуститься, и главный партнер компании, за 2 недели, прямо перед праздниками отказывается, да, они говорят, что мы не уверены, нужно ли нам это делать, и как раз Майкл ждал этого звонка. В это время как раз было согласование договора, значит, между юристами. И Майкл думал, что ему, значит, президент этой компании, это миллиардная компания, очень крупная, звонит сказать, что все нормально, договор согласован. Однако она звонит и говорит, что вот, есть у нас некоторые сомнения. Нужно понимать, да, какое состояние было у Майкла в тот момент, потому что все было готово. И сейчас Майкл, значит, дальше продолжит. Go ahead, sir. So that's December 2015. We had no partner. And we were launching the company the first week in January. I had promised my children I would take them on a cruise. I took them on a cruise out of Miami. And when you're on a cruise, you sit with people that you typically don't know. And people would ask me, what do you do? And I said, I'm launching a cruise membership club. I said, we will become the world's largest cruise membership club. And people at my table would look at me and go, what do you do? What are you starting? I said, yeah, I'm getting ready to launch the world's largest cruise membership club. They go, tell me about it. And I go, well, it's actually pretty simple. Our members will have access to the best prices in the market. What? And so they said, well, tell me more. And I said, no, just enjoy your vacation and just enjoy and relax. And I mean, literally people would follow me, to ask me questions when I would go on this cruise and I made this announcement. And so I called Frank when I got back and I said, hey, Frank, everybody's telling us to stop. Everybody's telling us to quit. Everybody's telling us that without a partner, we won't be able to survive in this business. I just said, we will figure this out. And I just said, we have a $1 billion idea
We just got to keep pushing and keep pushing and keep pushing, and it's going to work itself out. And so the story for the audience is, you know what, right now, people have doubts. People have doubts about, cruise lines coming back. People have doubts about people being able to get through this situation. People have doubts about people going back on vacation. The same doubts that Frank and I were given almost 5 years ago. And if we had given up, Kaz, you and I wouldn't be having this conversation. We wouldn't have, I don't know, however many people on this call, hundreds of people on this call. We would have just quit. We would have just gone home. And so let me just answer. I believe the cruise lines are going to come back August, September timeframe. I believe this. I know in my heart and also in my scientific mind that cruise ships are going to be very, very safe. I'm actually more concerned about getting on an airplane because I'm so close to somebody than I am on a cruise ship, right? And so you have to be smart. I mean, look, I have my mask. When I go out, I wear my mask. You have to be smart. But again, if I listen to all the noise and Frank and I listened to all the negativity 5 years ago, we wouldn't be where we are today. And so that's my message to our team is you can't listen to all the noise. You have to be smart. Go ahead. Did you find another partner then? Or did you actually figure out? Yeah, but you know what? It took us 6 months. Mm-hmm. It took us 6 months because then we didn't go on a cruise until end of July 2016. But it took us time to figure it out. We created some direct relationships with the cruise lines. We created a relationship with Steve Skidgel's company, Tarico Hotel Beds. But it took time, right? Because remember, we took months back and forth with our original partner. And then when we were hoping that they were going to sign the agreement, they called us and said no. And again, what we had to do then is we had to go back into the studio and we had to edit out their name. We had to edit the story about our partnership. We had to take that off of all of our marketing materials. I mean, you talk about stress, Cass, and Great you story. and I have experienced it, with this, this internet situation, Kazakhstan, right? I mean, so at any rate, I hope the message is clear. I'm really, really good about controlling what I can control. And you'll learn about this in the course. I can control my task. I can control my calendar. I'm a combination of, digital, but I'm also old school. I use a calendar. I'm old school, and I use a Google Calendar. And I write down my 5 goals every evening, and I look at them the first thing in the morning. And so my message to our team is stay strong, stay positive, and again, control what you can control. We can't control when the cruise lines are going to come back. We can't. But I'm optimistic they're going to come back in August. At the latest September. Thank you, sir. And we're going to work this out. So. Okay, let me translate. Да, итак, заговорились мы с Майклом. Значит, в продолжение той истории, да, когда за 2 недели до запуска компании главный партнер отказался от сотрудничества. Нужно понимать, что это декабрь месяц, 2015 год. Прямо перед праздниками произошло вот такое вот недоразумение. Да? Компания готова, компания настроена, все на старте. Майкл обещал уже своим детям, что мы поедем в круиз, и вот в декабре происходит такое. Однако Майкл везет на следующий год, получается, через несколько недель, он везет своих детей в круиз. У него еще нет компании, однако у него есть планы, у него есть видение, у него есть великие цели, и он
отправляется в этот круиз с детьми, и когда вы в круизе находитесь, кто был в круизе, это понимает, да, люди общаются, люди, незнакомые абсолютно люди между собой общаются, и все, конечно же, у друг друга спрашивают, чем вы занимаетесь. И тогда Майкл всем говорил, что я начинаю бизнес именно в сфере круизных путешествий, и я планирую создать самый большой круизный клуб. И люди тогда его немножко не понимали, да, но и вот этот случай в декабре, он нисколько не повлиял на Майкла, он остался верен своей мечте, своей бизнес-идее, но он, конечно же, и люди постоянно у него спрашивали, что за клуб и так далее, и он видел этот интерес, и это, конечно, его подбадривало, и когда он приехал обратно, он созвонился с Франком, и он, конечно, поделился своими значит, своими ощущениями по этому поводу. И они решили, что у них классная идея, у них идея на миллиард, и ничто значит, не сдвинет их с правильного пути. И Майкл говорит это к тому, что сейчас у партнеров могут быть какие-то сомнения, да, в связи с текущей ситуации. Никогда не нужно сдаваться, нужно оставаться сильным, нужно оставаться позитивным. И с декабря месяца, когда они потеряли этого самого партнера, в течение 6 месяцев они решили, что они найдут выход из этого положения, потому что у них есть идея, и у них есть самое главное, да. И через 6 месяцев они нашли нового партнера, ту компанию, с которой мы сейчас работаем. Они запустили эту компанию, и все это благодаря именно видению, это благодаря вере в свои силы, потому что если бы тогда Майкл с Франком это не сделали, потому что их отговаривали все, они говорили, что это знак, это не стоит дальше идти, это не просто так произошло, да, и если бы они тогда потеряли веру в свой бизнес, то мы бы сейчас с вами, да, не сидели, мы бы сейчас вот так вот не общались, и у нас бы не было сотни тысяч партнеров и членов клуба. Поэтому этим самым Майкл вам хочет сказать, чтобы вы оставались сильными, чтобы вы верили в свои силы, чтобы вы контролировали. Конечно, он как раз говорит о том, что он планирует, конечно же, он аналоговый человек, он использует, конечно, цифровые технологии, у него есть ежедневник, и он контролирует то, что он может контролировать, но он не может контролировать некоторые обстоятельства, поэтому всегда нужно быть позитивным, и все решится самим собой. Главное оставаться верным самому себе и своей идее, и своим целям. Wow, great message. Thank you, sir. Yeah. Yes. And again, just to remind people, remember, we started the company in August 2015, August 24th, 2015. We didn't go on our first cruise until the end of July. I think it was July 30th or July 31st. So that's almost 1 year. So imagine, and you know what it's like, Cass. You know, you started a business before, but imagine putting a year of effort and energy and money and stress before you actually realize, you know, somebody being able to benefit from your product. So it's almost a year, but that's a good message, that we wanted to make sure that we had something that was solid. We had something that was built to last, and that we were fortunate that we could go for an entire year, you know, without really making any money, you know, to make sure that we had something that was strong and that was built to last. And then July, August, September, October, we went on our cruise from Barcelona, and that's where we met, you know, these beautiful 12 Russian ladies, and the rest is history. I mean, so August, September, October, almost 14 months after we launched the company, then we get introduced to the Russian market. We're in Spain. The website was only in English and Spanish. And then we meet, you know, these Russian leaders. And again, the company of destiny. It just was very, you know, very, very fortunate. And
And so again, I know it's a tough time, but look, this virus, we're going to have to deal with it. And if the cruise lines come back August, September, March, April, May, June, July, August, September, so that's still 7 months. That's 5 months less than when Frank and I started the company. We didn't get on a cruise for a year. We started in August. We didn't get on a cruise until that following July. And so I just maybe am more patient, and I've been through more adversity than other people, and so this helps me to remain optimistic. And all my message to our team is stay strong, and you got to believe in yourself. Thank you for your trust, Kaz. Thanks for this opportunity to share a little bit more about me. This is important for me. I want people to know about me as a leader, about Frank as a leader. I want them to trust us. I want them to know that we have their best interests in mind. And it's true by the examples. Again, we started the company in August, and we didn't go on a cruise until July. But most companies would have just taken a bunch of money in, and you know what? Not delivered. But we didn't do. We did not want to do that. We wanted to make sure that we could deliver. Thank you, sir. Great story. Thank you for sharing. Do you have to go? You probably have a meeting. I got to go. I'm late for my next meeting. Okay. I'm sorry. Okay, thank you, sir. Thank you. I'll see you next week. Tell everybody spasibo большое. Thank you for all these kind chats. Thank you for all these nice words, Roman, Olga, Natalia, Tatiana. Beautiful names. I love just to say the names. Toledo, Roman, Vanira. Beautiful people. I love our team. Да. Спасибо. Thank you, sir. Итак, уважаемые партнеры, Майкл, к сожалению, уже торопится на следующую встречу. У него одна встреча за другой, и он нас уже покинул. Он всех благодарит за сегодняшнюю встречу, и мы благодарим его за то, что он поделился, своими мыслями, своей историей. И вот в конце он рассказывал о том, что в августе месяце, когда запустили компанию, в течение почти целого года члены клуба не отправлялись в круиз. Только к 31 июля состоялся первый круиз компании Cruises, и в течение этого года компания нарабатывала репутацию, и они прошли через много сложностей, приложили большие усилия, стресс испытывали. И когда они отправились в свой первый круиз, тогда как раз в Барселоне они познакомились с группой пассажиров из России, и к тому времени сайт компании был переведен на английский и испанский язык, и это была судьбоносная встреча. Это как раз те люди, которые привезли этот бизнес на русскоговорящее пространство. И вот такие судьбоносные решения, судьбоносные встречи произошли в нашей компании. Поэтому главный посыл Майкла – это то, что да, мы сейчас испытываем сложные времена, но нужно проявить терпение, то терпение, которое они тогда, в 2015 году, проявили в течение года. Они прошли через много сложностей, однако они все-таки отправились в свой первый круиз. Да. Но это уже история. Сегодня мы уже знаем, что такое компания Cruises. Мы оставили след, мы заявили о себе в индустрии туризма. Поэтому вот такой посыл. Поэтому самое главное вера в себя, вера в бизнес, потому что Майкл, Франк верят в компанию, они верят в вас, они строят долгосрочные планы. Поэтому вот такой посыл. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар сегодняшняя встреча, да, была полезна для вас. Запись я выложу в личный кабинет. Вы сможете посмотреть все 3 части. Обязательно поделитесь историей Майкла со своими коллегами, со своими партнерами, потому что на самом деле это очень интересный человек. И мы часто проводим неформальные встречи, и
Я постоянно слышу от Майкла очень полезные и мудрые вещи, да, и те люди, кому все-таки посчастливилось общаться с ним лично, они это подтвердят. Вот, поэтому вот такая вот у нас была возможность. Я с вами прощаюсь, у меня тоже сейчас будет встреча. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера и увидимся с вами уже на следующей неделе. Всем пока, всем спасибо.